Thank you, neighbor. Lo que tienes que saber es que el teléfono tiene que estar completamente quieto y si es posible tenerlo en uno de estos tripiés, porque necesitamos que el teléfono tenga una toma totalmente estática, que no se mueva porque necesitamos la imagen de este fondo. Otra cosa que debes de tener es que debes de tener un fondo de pantalla completamente verde. No es tan difícil hacer esto, solo tienes que entrar a Chrome y buscar pantalla verde y seleccionar una de las imágenes que salgan. Si te da huevo buscar, pues en la descripción te voy a dejar un enlace para que descargues esta imagen y después solo la pones de fondo de pantalla.